The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Во-первых, я главный. We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. Могут быть выжившие. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. А Маку где? Хочу на Маку полетать. И хочу нормально. Так. Что по карте? А где у нас карты нету еще? Ну, судя по всему, нам нужно вот прямо сюда. Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Когда бегаешь, она вперед только бежит. Как бежать и поворачиваться? Мака нет, а Нормандия теперь маленькая. Да. Что мне не нравится, честно говоря, угол обзора. Маловато как будто. Hear that? Sounds like Fenris mechs. Strange. Security systems were disabled. Not designed for specialized. Coming! Твою мать. Это что за псина? Ладно, я не понял пока, как с этим работать. Подожди, что по патронам? У меня есть какие-нибудь нормальные патроны? Дезинтеграционные. Ага. Ага. И криво. System not designed for specialized ammunition. Make activity. Shoot them before they take out your shield. Блять. Назад отойди. Отойди. Да блять. Да как? РБ для использования умения связанных с... Я научусь. Ща я раскликаюсь. Security systems were disabled at the other colonies. Shoot them before they take out your shields. Как где вылечиться? ЛБ, что такое ЛБ? Кто там еще? Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here.
Так. Ага. Что там насчет автоматического открывания вот этого всего? Когда-нибудь будет? Кулер. Attention right! Чего, где? Здрасте. Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. У нее русский акцент? Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? У нее русский акцент. Тали, как я рад тебя видеть. Не оставляй на мне оружие. Cerberus Да, это rebuilt я. me, Tali. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. И акцент One of our people офигенный. was here on pilgrimage. Я не His могу. name was Vitor. We came to find him. Конкретно Виктор же, да? Что здесь делает Виктор? If Vitor survived the attack, he may be able to tell us what happened. That's the hope. We've seen him, but he She might... means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of That's our not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Давай. Если я доберусь до туда. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of it. Security droids. They've seen us. Господи, боже мой. Что, прям сразу так? И все? Одна попытка. Я сжег все нахер. Понятно. Хорошо. Use overload on him. Перегрузкой. А где у тебя? Вот это вот это перегрузка. Shotgun! Target down! Shepard, Praza А я могу туда прыгнуть? rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected this. Come on. We can still catch them. А как мне хилиться-то?
О. Снайпа. ПП. Хищник. А статы их чекнуть как-то можно. Очередями по 3. Оружие эффективно против щитовых бионических барьеров. С броней справляется плохо. Сочетание Что это? Деформация. Притяжение. Дезинтеграционные. А у меня сейчас какие? Типа обычные стоят? Синтетиков. А у нас что здесь? Роботы, да? Это же синтетики. Так. Чего? Где? Ибо. Где хил вообще? Что у нас слева теперь? Кто, блядь, это сделал? They did want to get to Vito first. Да прости, я не виноват. А куда мне? We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Heading to cover. Moving to cover. Grabbing cover. Так, а я сюда, правильно? Где моя РПГ? Это ж не Тали была, я надеюсь. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Так. Воспламенение. У меня есть дезинтеграционный криво. Вот, Overload типа... will take out their shields. Еба. Пошел нахуй. Подожди, у меня вот эту штуку кто-то может взорвать. Overload deployed. Мимо нахуй. Отойди оттуда, дурак. Мы сейчас это взорвем. А похуй, давай. Так что, там нельзя так? Кажется, мы сделали что-то правильно. Но вот с этим что делать? Типа деформация? Или что с этим можно сделать?
scramble their systems. Я хуй. Просто расстрелять? Ладно. Лут. Это что такое? What's this? Ща я приду, подожди. Так, ну-ка. Сейф. Погнали, готов. Заземление, конденсатор, заземление. Изи. Они твоим скиллом взрываются. Это каким? Просто от выстрела развалились. А скилла у меня как будто нету никакого подходящего. Блин, для геймпада не очень удобное управление, честно говоря. Но оно, по крайней мере, есть. Это хорошо. Мне сюда, да? Тогда я сюда еще схожу. Чекну, что тут у нас есть. А, мне сюда? Серьезно? Ладно, давай поговорим. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded shepherd. He's probably somewhere in the back of the loading bay. Вот, типа, почему она не поворачивает сама? Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No. Похож на программиста из Stray. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Hey, I'm talking to you. Great. We come all this way and our only witness is a babbling idiot. Swarms coming. Storm coming. Storm. Нет. Не-не-не, нихуя. No escape. Спокойно. Swarms will find you. Monsters find you. No hope. No escape. Нихуя себе, блин. I'm here to protect you. I won't let the monsters get you, I promise. Have to hide. Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. Storm coming. Storm of... Пусси выбор. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Мы не отсюда. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security понял, footage. Тём. He must have pieced it together manually. What the hell is that? Что это за хреновина? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters take you away. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here.
The collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. Напрасно время тратили. Нет, я так не We отвечу. appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt У him. нас есть Just врачи, need не to see if he переживай. knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Давай Тали с собой возьмем. Она не пойдет. You don't have to take Vitor and go. We could work together just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive. Да не работаю я на Цербер. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. Вообще конкретно он нам не нужен, я думаю. He's traumatized and he needs medical care. Tali will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. Окей. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. Как If I иначе-то? find anything that can help you, Конечно, I'll с let you моим know. мнением считаются. We're ready Давай. for pickup. G7. Тут все на 7 заканчивается. Здорово. Good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. Дружба The вознаграждена. data from his Omnitool should be quite useful. We're still analyzing it. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army, or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Мне нужна Лиара. Я Спектр. У меня была хорошая Keep your команда. list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. Да. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Тали. Так только What что же. about Tali? She already helped us on Freedom's progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Давай самых сначала неинтересных. Where's Caden Alenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka.
and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. Where's Liara Tisoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Тебе, блядь, нельзя доверять. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Чепуха. Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. Two things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. Sounds good. And what else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Джокер? Джокер? Ёбаный Hey, бобан. Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. Ну? Да ладно! А, это не Нормандия. Это не Нормандия. Ну, клево, клево, ну... Что это? Или это перекрашенная Нормандия? Похоже, кстати. Блять, это перекрашенная Нормандия? Да? Джокер, скажи. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Нет, да? Не Нормандия. Нормандия 2. Пойдет? Или не... Я не понимаю, это она или нет. Улучшенная. Но это типа новая версия, и они решили назвать ее тоже Нормандия, да? Ну ладно. Ладно, хорошо, допустим. Главное, чтобы интерьер был такой же, чтобы я не заблудился. Задание выполнено. А, Цербер мне платит за каждую миссию. Прикольно. Ей. Ну, вообще точно так же все. Интерьер новый. Ну, расположение такое же. В принципе, ну, да, чуть больше места, как будто. Welcome aboard the new Normandy, Commander. New Normandy. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Это мой, блядь, Still don't корабль. get it, do you? You're not in charge of this mission. I am. Operative Lawson makes a valid point, Shepard. Without the Professor, any encounter with the Collectors would result in failure. А она тебе разговаривает? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Сьюзи. Джокеру это не Men понравится, aren't кстати. happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat,
I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Now that we've established who's in charge, let's move on to these dossiers. Final preparations for takeoff are complete, Commander. Она When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Она слишком сильно как-то налегает на то, что я здесь командир. Окей. Прелесть частных кораблей. Новый интерьер. Да. Ну, я полагаю, это примерно там же, да? И лифт. А лифт быстрее начал ездить? Другие палубы. Всего 2 было палубы раньше. Теперь в личной каюте можно изменить свою внешность. Хорошо. Техническая лаборатория. Снаряжение команды. Нужен профессор, ага. Окей. Ох. Ты кто такая? А, и лифт у нас прямо здесь, да? Это что-то? Боевой информационный центр. Просто переводы? Палуба 2. Да я знаю. Сьюзи. Сьюзи. Хорошо. А, нет. Случайно. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. Вообще-то, я как бы могу исправиться. I understand. I won't bother you unless it's important. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Вы здесь счастливы? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Как она профессионально лижет, ты смотри. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or if any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in Ты еще и психолог? I'm good at sensing when people are overly taxed. Молодец. Держи дистанцию. You make sure the crew's mental health is sound. Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. I'm glad to have you on the team, Ms. Chambers. Please, call me Kelly. Нет. Okay, Kelly. Anything else? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. Она слишком уверена в том, что у Цербера хорошие цели. Я бы сказал, что пока что у них понятные и хорошие результаты. Насчет цели я бы не был так уверен. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. Okay. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian. Я тоже люблю Азари. Ты откуда знаешь? Вы очень хорошенькая. Это что за фраза вообще? Вы наивный. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Ага. Что происходит?
А, карта. Да? Статус команды. А что это? Заключенные G. Что это? Лояльность обычная. Способности. Андерсон. На случай, если слухи правдивы и вы на самом деле живы, прошу вас встретиться со мной в цитадели. За прошедшие 2 года много изменилось. Вы подарили нам власть, и только вы по праву можете подтвердить или опровергнуть дошедшее до наших ушей. Договор с Заидом. Мы завершили переговоры с опытным наемником Заидом Масани. Его имя, возможно, знакомо вам. Заид принимал участие во многих известных, а также абсолютно неизвестных операциях в системах Терминус, где показал себя безжалостным, неустрашимым бойцом. Мне кажется, что такой человек мог бы вам пригодиться, поэтому я провел переговоры и сделал так, чтобы он вступил в ваш отряд. Сейчас он на Омеге тратит свой последний гонорар. Там его и можно найти. Все денежные вопросы с ним я решил лично. Повелитель пламени. Капитан, пропал исследовательский корабль «Розали», связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывал новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля были работающие на нас ученые, доктор Мануэль Кайше и доктор Роберт Олой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль, его исследовательскую команду и ученых. В последний раз корабль «Розали» видели на планете Зиона. Место крушения Нормандии. Ага. Шлем, чтобы не палить лицо. Ага. Властелин. Одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. В проекте «Властелин» задействованы достаточно опасные технологии, и я хочу, чтобы вы с этим разобрались. Перед отделением поставлена достаточно щекотливая задача, поэтому я не могу доверить этому каналу все детали операции. Вы найдете отделение на планете Айта системы Тифона, которая находится в скоплении Феникс. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Дуговой излучатель. От призрака. Недавно на нашем аванпосту в Скелянском пределе произошла стычка с гетами. Не волнуйтесь, я не собираюсь отрывать вас от задания по этому поводу. Наши оперативники легко расправились с разведывательным отрядом. Они полагают, что все пошло так гладко только благодаря первому образцу нашего новейшего электрического оружия, вышедшему наконец из лаборатории. Сейчас отряд оперативников получил заслуженный отпуск, и оружие им пока не понадобится. Новую разработку назвали дуговой излучатель. Я отправил 1 экземпляр в оружейную Нормандию, чтобы вы могли с ним ознакомиться и использовать, если сочтете нужным. На испытаниях он показал отличные результаты при уничтожении кинетических барьеров и синтетических противников. Но лабораторные испытания мало значат, пока оружие не опробовано в серьезных боях. Мы знаем, что оно работает. Теперь нам хочется посмотреть, насколько оно хорошо в умелых руках. Если все пройдет нормально, мы используем ваш опыт для обучения других оперативников. Встреча с Касуми Гота от призрака. Шепард, затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Гота и убедили ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, уж совсем мало кто может утверждать, что видел ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки сослужат вам бесценную службу. Отправляйтесь на Цитадель в район Закера. Там вы найдете особенный рекламный терминал, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с Касуми, введите на терминале пароль «Молчание золота». И финансовая корпорация Вознесения. Окей. Личный терминал, я понял. Карта тут у нас. Я что хотел? Я хотел посмотреть, будет ли она на А ускоряться. Да, она... Или нет? Ага, одинаково. Только что-то она не везде ускоряется. Может перенастроить? Мне бы бег вот сюда, наверное. Вместо карты. Ладно. Арсенал. Пошли посмотрим, что у нас на других. 4 палубы! Каюта. А, вся палуба — это моя каюта?
Это капитаны, каюты экипажа и инженерная палуба. Никого. Камера не поворачивается. Чего? Кодекс обновлен. Хорошо. Джокер, что скажешь? Сьюзи. Ты здесь один, что ли? Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Это корабль Same, копия. Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Да. Слушай, а Джокер, мне кажется, стал более позитивным. Он что-то был с подколкой такой, но как будто злее был. Commander. I assume everything's going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. If you don't want to hear it, turn the damn sound off. Well, it doesn't change anything. It's still watching. Like some creepy kid staring at the back of your head in comp side. You just want to punch him, but he's special and he sets fires or something. Okay, a little too far there, but you know what I mean. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. А чё это ты так? That's it for now. See you, Commander. Я этого не говорил, она сама решила это сказать. А тут у нас чего? А там у нас закрыто. А чё это? A scientist is required to use the technical laboratory. И ты даже, блин, не откроешь дверь? Без ученого. А экзамены тебе сдавать? What's this area of the ship? This is the Combat Information Center. Here, the crew receives sensor data and coordinates gunnery and damage control efforts. While Normandy is flown from the bridge, during combat, the commanding officer issues orders from the CIC. Ладно. Так, шкафчик для вооружения. Это наша новая пушка, которую мы не можем использовать, да? Ля, лабиринт. О, здравствуйте. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that... It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure that's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Let me know if you need anything. А вот так оружие хранится обычно, да? На столе лежит просто. Удобно. О-о-о. Круто.
Это реактор наш. Окей. Открывай. Зал совещаний. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the Elusive Man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. That's all for now. Logging you out, Shepard. Ё-моё. Я все время нажимаю, ну ты понял, да? Левый стик, чтобы побежать. Оружие отряда. Джейкоба ничего не поменять, у Миранды тоже ничего не поменять. What's this area of the ship? This is the armory. Арсенал. Arms are maintained and Шо? upgraded. Using Omni Глупое. tool, computer-aided design, and manufacturing, we have the capability to manufacture several new models. Так, ну здесь как будто все. На карту разве что посмотреть можно, но это потом, когда мы... Блять. Спасибо большое. Где? Ты чё мне гонишь? How may I help you, Commander? Ты плохо делаешь свою работу. Где здесь I такое? always have time for you, Commander. Нету такого. I better go. Okay. Maybe we'll Подожди, talk later. команда, расскажи. Все в порядке? How там may с I нами? help you, Is there Commander? anything I should know? Nothing right. Anything else, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Ладно. That'll be all. Commander? I'll be here. Что я не это думал, она скажет. Оно. Чудо это. Стажерка. Так, ну поехали домой. О, быстро. Лиару бы сюда, да? О, какая классная голограмма. Красивая. Что тут мне пришло? Что-нибудь? Давай. Фрут ниндзя поиграем. Интерфейс и удобство во второй, конечно, сильно лучше. Да. Как минимум, поддержка геймпада чего стоит. Рыбки коллекция, да? А где их там собирать? Сьюзи, а где Сьюзи? What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. А, это мой терминал в каюте, да? Тот же, что и там. Что? Тут фотка Лиары. Спасите человечество во всей галактике от тотального уничтожения. Убить 100 врагов в ближнем бою. 2000 врагов, 1000 врагов. Подожди, так а какие взятые, какие нет? Те, у которых есть прогресс-бар? Эй. Опаньки.
Примем душ. Зеркало работает. Матерь Божья, как невозможно. Это невозможно. В геймдеве невозможно сделать работающее зеркало. Это что это? Что это за чудо? Не бывает так. Охереть. Невероятно. Че, помыться не могу? Я в шоке. Рабочее зеркало. Как это? Тут как будто коллекция моих кораблей должна быть. У меня будет много кораблей. Двенадцатый год с зеркалом. Это наша новая или Это новая Нормандия. А чё, а как мне корабли искать? Как рыбки искать? Блин, как-нибудь выбрать музыку. А есть? Ладно, пусть такая играет. Выключить бы. Ну, это то же самое. Спать. Есть опция спать? Нету опции спать, ладно. О. Футляр для наград. Все покупается у торговцев. Фигурки этих кораблей. Так, здесь я был. Пошли в каюты экипажа. Живая палуба. The starboard observation deck is closed until needed. Until needed. Needed right now. Открывай. Женский туалет. А чё у них нету зеркала? Зеркало только капитану положено. Общий душ, кстати. Здравствуйте, ребята. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. Как хостел. Ну, казарма, да, получается. Вы даже разговаривать не будете. Вы даже честь не отдадите капитану. Access to life support is restricted. The port observation deck is closed until needed. Shepard, the women's restroom is on the starboard side of the ship. Ладно. И что дальше-то? Я сюда хочу. А если я ощущаю себя как мужчина? Ты чё, Сьюзи, блядь? Я тебя сейчас закэнселю нахер. Длина будешь отсюда. Здорово, Миранда. Как дела? Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions.
even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. I know what we're doing here, but what's Cerberus's advancement of the human race? Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Блять. Ну, это хуйня. Так не бывает. Защищать человечество и служить его прогрессу. У него должна быть какая-то личная мотивация. Это гонево какое-то. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. Молодец, блядь. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. У тебя есть Physically, шлем? I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. It sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Нахер тебе такая большая кровать, Миранда? Есть у тебя ответ на такое? Ну, очевидно, роман с Мирандой тоже запланирован, да? Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. As Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Do you have everything you need? I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. Давай, я сделаю. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? I won't take any more of your time. Клево, в магаз сходим. О, а это та же докторша, интересно. Капсула.
gunnery Главная officer батарея. is required to access the gunnery control station. Ясно, понятно. В магаз за продуктами это обязательно. Курьера вызови. Не доставляют в космос. Доктор Чаквас, это она. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Do you have everything you need? Ей что-нибудь притащим. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. I'll see you later, Doctor. Не важно. Commander. Командор. Бренди найдем. Ой, что? Давай, пиши что-нибудь. Так. Серверная. Access to the AI core is restricted. Почему серверная? Через... Как это называется? Через медотсек проходит. Путь в серверную. Да что тебя... А, ну все, да? Я все, получается, осмотрел. Нет. Или да? Да, там Миранда. Крю, лифт. Пошли, сгоняем к ядру. Или... А, к ядру нельзя, это под ядром. Что у нас спереди? Нижняя палуба. Инжиниринг. Здорово, ребята. А, можно к ядру. Ядро с... Блин, ядро с другой стороны. Я запутался. Мощь. И чё, Сьюзи ничего про него не расскажет, да? Или расскажет? What's this area of the ship? This is main engineering, which contains the ship's main fusion plant and Mass Effect core. А, это Mass Effect Core? Я думал, это просто реактор. Ладно. Тут своя физика интересная. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays, Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there is an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Omega. Ага. Carry on. Will do, Commander.
Обязательно. Чё это? I'm amazed Shepard came down. Я же сказала, она придет. Порт. Грузовой. Десантный челнок. Где? А, вот. Это наш новый Мако. Нет, челнок, он типа приземляется, да, и мы выходим. Так. Тут у нас что? А почему здесь никого нет? Здесь зайцы ездят, что ли? Что это за палуба такая? Ха. Ха. Там кто-то когда-то будет. Окей. Получается... Поехали куда-нибудь, да? Что, нету сообщений у меня новых, да? То-то же. О, как похорошела карта. Вау. Как похорошела карта при Собянине, ты смотри. Сарабарик. Барбарик. Ля, как прикольно. Мне нравится.